Welcome to Telugu One Academy. So now I am going to deal the results of Indian Revolt 1857. 1857 తిరుగుబాటు యొక్క ప్రభావం ఏంటి, దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి అనేది మన ముందున్న ప్రధాన సవాలు. దీన్ని మనం ఛేదిద్దాం, విశ్లేషిద్దాం, విస్తృతమైన చర్చను ప్రారంభిద్దాం. Let us discuss the results of the 1857 revolt. First of all, ఈ రిజల్ట్స్ని మనం ఒక క్రమంలో చర్చించుకుందాం. ఎలాంటి ప్రభావం వచ్చింది పాలనా పరంగా, మతపరంగా, సైనిక పరంగా, అదేవిధంగా సామాజికంగా ఎటువంటి ప్రభావం కనపడింది ఏంటనేది మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రూల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజ్. See here, number 1. So after the fantastic victory of British in the 1857 revolt, so many changes are happened. And number 1 is పరిపాలనా వ్యవస్థలో వ్యవస్థాగత మార్పులు ఎలా చోటు చేసుకున్నాయి అనేది మన ముందున్న ప్రధాన సవాలు. 1857 తిరుగుబాటుకు తక్షణ ప్రభావం ఏంటంటే ద ఇమ్మీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బ్యానింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రూల్ ఇన్ ద ఇయర్ 1858. 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం బ్రిటిష్ అధిష్టానం, ద హై కమాండ్ in the Britain strongly decided to ban the company rule. Thus, they abolished the company rule in the year 1858. Through the Government of India Act 1858, company rule came to an end. 1858లో కంపెనీ పాలన అనేది రద్దు చేయబడింది. కంపెనీ పాలన రద్దు చేయబడిందంటే పాలనలో వ్యవస్థాగత మార్పులు ఏ విధంగా చోటు చేసుకున్నాయి. లెట్ us discuss the constructive reforms introduced at the administrative structure, the basic administrative structure of British. Number 1, Court of Directors, and number 2, Board of Control. These two are the important institutions which are actively participated in the company rule, and they are directly organizing the company rule, and they monitored, they controlled, and they enjoyed the system of administration from London. And these two are the important institution. One is created based on Regulating Act 1773, and the other one is created based on the Pitt's India Act 1784. The Court of Directors. What is Court of Directors? Court of Directors means an institution which regulates the Indian trade of British and the East India Company. And this Court of Directors is an institution regulates, controls, monitors the Indian trade of British company. So there are 24 partners of or major shareholders of English East India Company are the members of Court of Directors. So the Court of Directors consisting 24 members. Coming to Board of Control, and this is the creation of Pitt's India Act 1784. William Pitt introduced the bill, and the bill was adapted and passed and came into force in the year 1784. And this 1784 Act introduced another board, that is Board of Control, consisting 6 members and 1 cabinet minister presides the board. So these two institutions came to an end. ఇవి రెండు అంతమయ్యాయి. వీటి స్థానంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామం ఏంటి? సి, టు మానిటర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ద కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ abolished, came to an end,
And in place of this company administration, a new administrative structure is placed and introduced, that is the Secretary of State for India. What is it? Secretary of State for India. భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనే పదవిని సృష్టించడం జరిగింది. ఎప్పుడు? 1858లో. On the basis of the Government of India Act 1858, a new designation is created in London called Secretary of State for India to monitor, to control and to handed over the complete administration and to capture the complete administration of India under his control through 1858 Government of India. 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనే పదవి సృష్టించబడింది. ఈ భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనేవాడు భారత పరిపాలనను పర్యవేక్షిస్తాడు, దాన్ని నియంత్రిస్తాడు, దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మానిటర్ చేస్తాడు. సో ఇది 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి భారత రాజ్య కార్యదర్శి. సో ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ is monitored by Secretary of State for India and he was assisted by a council called India Council consisting 15 members. See, India Council has 15 members to assist and to give the advices and suggestions to the Secretary of State for India and to enforce the orders and laws passed by the Secretary of State. And a council was introduced, that is India Council, in the year 1858 on the basis of the Government of India Act 1858. Let us discuss here. In the year 1858, through the Government of India Act, so many acts were brought in the year 1861, like Indian Civil Services Act was created, Indian High Courts Act was created, Indian Police Act was created, Indian Council Act, right, Indian Civil Service Chattam, భారత సివిల్ సర్వీస్ల చట్టాన్ని, రైట్, ఇండియన్ హైకోర్ట్ యాక్ట్, భారత హైకోర్టుల చట్టం, అదేవిధంగా భారత పోలీస్ చట్టం, అదేవిధంగా భారత శాసనసభల చట్టం, ఇలా పలు చట్టాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని. తదనంతర కాలంలో భారతీయ పరిపాలనా వ్యవస్థలో ఒక పరిపూర్ణమైన పరిణామాలను గమనించే అవకాశం ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద మిలిటరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్. మిలిటరీ పరంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు చోటు చేసుకున్నాయి? మిలిటరీ పరంగా పూర్తి స్థాయి సంస్కరణలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వారు తమకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిన వర్గాలకు పూర్తి స్థాయి కానుకలు ఇచ్చారు. అందులో గూర్ఖాలు, సిపాయిలు, కొంతమంది స్వదేశీ సంస్థానాలు బ్రిటిష్ వారికి అనుకూలంగా తిరుగుబాటులో వ్యవహరించినందుకు గాను గూర్ఖాలకు, సిపాయిలకు రైట్ కల్నల్గా మరియు బ్రిటిష్ సైన్యంలో ప్రధాన పాత్రను పోషించే అధికారులుగా నియమించుకున్నారు. మరియు సైనిక పరంగా భారతీయ సిపాయిల్ని పలు పదవుల నుంచి వారిని తొలగించి పూర్తి స్థాయి నియంత్రణను, పర్యవేక్షణను తమ యొక్క అజమాయిషిలో ఉంచుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సైన్యంలో తిరుగుబాటుకు ముందు ప్రతి ఒక్క బ్రిటిష్ సైనికాధికారికి 6 మంది భారత సిపాయిలు ఉన్నారు. ఆ నిష్పత్తి అనేది, ద రేషియో ఆఫ్ సిపాయిస్ అండ్ ద సోల్జర్స్ హ్యాడ్ బీన్ చేంజ్డ్. కమింగ్ టు బాంబే, the ratio is 2:1. Coming to Madras Presidency, the ratio is 3:1. Coming to Bengal Presidency, the ratio is 2:1 again. So this is how there is a complete change in the ratio of sipais and soldiers in the 1858. 1858లో ఈ సంస్కరణలన్నీ చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. రైట్. నెక్స్ట్, అంతేకాకుండా
1858 నవంబర్ 1వ తేదీ బ్రిటిష్ రాణి ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు. దీన్నే రాణిగారి ప్రకటన. దీన్ని ఏమంటున్నాం? రాణిగారి ప్రకటన అని పిలుస్తున్నాం. లెట్ us డిస్కస్ ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ 1858. క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ 1858. సో నవంబర్ 1st November 1858. Queen's Proclamation was received by Lord Canning. Queen's Proclamation received by Lord Canning. Based on this, no further conquest in India. No further conquest in India. And no involvement of British in the socio-religious reforms of India. And there is no further annexation of British in India. And Indians are subjected to the British assemblies. Right, British వారి శాసన సభల్లో భారతీయులు కూడా ప్రవేశం కావచ్చు. సో ఇండియన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ ద అసెంబ్లీస్ and few designations were created in favor of Indians. Right, let us discuss. And there is no interference of British in the internal administration of Indians, native Indian rulers or princely states. Let us discuss one by one. భారతదేశంలో ఇక ఆక్రమణలు ఉండవు. 1858 నవంబర్ 1వ తేదీ వచ్చిన రాణిగారి ప్రకటన ప్రకారం ఇకపై భారతదేశంలో ఆక్రమణలు ఉండవు. దీన్ని లార్డ్ క్యానింగ్ అలహాబాద్ ప్రాంతంలో చదివి వినిపిస్తున్నాడు. అట్ అలహాబాద్ లార్డ్ క్యానింగ్ read out the Queen's Proclamation on 1st November 1858 saying no further conquest in India. ఇకపై భారతదేశంలో ఎటువంటి ఆక్రమణలు ఉండవు. భారతీయ స్వదేశీ సంస్థానాలు కావచ్చు, భారతీయ రాజ్యాలు కావచ్చు, వీటిని మేము ఇక టచ్ చేయము. నో ఫర్దర్ కాంక్వెస్ట్. హియర్ ఆఫ్టర్ ద కంపెనీ రూల్ ఇస్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇస్ కంప్లీట్లీ బ్యాన్డ్. కంపెనీ పాలన అనేది వ్యవస్థాగతంగా పూర్తిగా ఇది సర్వనాశనం అయిపోయింది. దీన్ని మేము రద్దు చేసేసాం. ఇక కంపెనీ పాలన బదులుగా క్రౌన్ అంటే the entire administration of India directly came under the control of British Crown rather than the company. సో ఈ విధంగా బ్రిటిష్ రాణి చేతుల్లోకి పాలనా పగ్గాలు అనేటివి మారడం జరిగింది. బ్రిటిష్ పాలన అనేది రాణిగారి చేతుల్లోకి మారడం జరిగింది. సూన్ ఆఫ్టర్ ద 1857 revolt, the entire Indian administration was directly brought under the control of British Crown. And at London, Secretary of State, a new designation was created, and at India, a new designation was created, and that is Viceroy, as a royal representative of Queen. Viceroy, the position of Viceroy, the designation of Viceroy was created. ఈ విధంగా వైస్రాయ్ అనే ఒక కొత్త పదవిని సృష్టించడం జరిగింది 1858లో. Thus, the first Viceroy was లార్డ్ క్యానింగ్. లార్డ్ క్యానింగ్ మొట్టమొదటి వైస్రాయ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది. అతడే ఈ రాణిగారి ప్రకటనను చదివి వినిపిస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే నో ఫర్దర్ కాంక్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ నో కంపెనీ రూల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ was directly brought under the control of British Crown, and as a royal representative, Viceroy, a new designation, Viceroy is created, and Viceroy monitored the Indian administration as a royal representative. రాణిగారి ప్రతినిధిగా వైస్రాయ్ భారతదేశ పరిపాలనను చలాయిస్తాడు. భారతదేశ పరిపాలనపై పూర్తి పట్టు సాధిస్తాడు. అయితే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈ భారతదేశ పరిపాలనను సాగిస్తున్న ఈ గవర్నర్ జనరల్ మరియు వైస్రాయ్ అనే పదవిని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది. లెట్ us discuss. From 1858 onwards, the Governor General, the designation of Governor General had changed to Governor General and Viceroy. Governor General and Viceroy. Governor General deals with British India, while the Viceroy deals with the princely India. Viceroy deals with princely India.
గవర్నర్ జనరల్ అనేవాడు బ్రిటిష్ ఇండియా భూభాగాలతో వ్యవహరిస్తే వైస్రాయ్ అనేవాడు స్వదేశీ సంస్థానాలతో వ్యవహరిస్తాడు. నౌ వైస్రాయ్ యాజ్ అ రాయల్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ యాజ్ ద డైరెక్ట్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద క్వీన్, వైస్రాయ్ షుడ్ హ్యావ్ diplomatic relations, friendly relations with the native Indian states and native Indian territories, princely states, should manage cooperatively, should manage friendly alliance towards the princely states. So Queen expecting there should no rivalry with the native princely states in the coming future. That should be necessary, that should be mandatory for the British Crown. So British Crown strongly decided to organize cordial relationship, diplomatic relationship, friendly relationship effectively and efficiently with the native princely states in order to avoid the further rivalry and rebellion from India. So this is the main motto of British Queen. భవిష్యత్తులో భారతదేశం నుండి స్వదేశీ సంస్థానాల నుంచి ఎక్కడో కూడా ఎటువంటి సమస్యలు రాకూడదు, విప్లవాలు రాకూడదు, ఉద్యమాలు చేయకూడదు, రైట్? ఇటువంటి విప్లవాలు ఇంతటితో ముగియాలి, ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో ఇలా ఉద్యమాలు రాకూడదు అంటూ తేల్చి చెప్పింది. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ very very important statement by the Queen in the proclamation. So one of the provision of this Queen's proclamation, రాణి గారి ప్రకటన యొక్క ప్రధాన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. British should not interfere or involve in the socio-religious reformation of India. Though British are the responsible for the Indian Renaissance, but British should not involve in the socio-religious reforms of India. భారతదేశంలో సామాజికంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు, మతపరంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు తీసుకురాకూడదు. ఇకపై బ్రిటిష్ వారి యొక్క సామాజిక మత సంస్కరణల చట్టాల పరంపర కొనసాగదు. దేర్ ఈజ్ నో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ socio-religious reforms in India, and the legislation should be checked. So whatever the legislation passed so far, they should be stopped. So this is how సామాజిక మత సంస్కరణల వారసత్వం ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతుంది. దానిలో బ్రిటిష్ వారి యొక్క జోక్యం అనేది ఉండదు. సామాజికంగా మతపరంగా బ్రిటిష్ వారు జోక్యం చేసుకోరు. మతపరంగా క్రైస్తవ మత సంఘాలు కూడా భారతీయ సాంప్రదాయ మత వ్యవస్థల్లో జోక్యం చేసుకో అంటూ తేల్చి చెప్పింది. ఇకపై డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ is completely banned. Banning on the doctrine of lapse of Lord Dalhousie. సో డల్హౌసీ ప్రతిపాదించిన ఒక సామ్రాజ్యవాద సిద్ధాంతమైన రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని లేదా దత్త సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయడం జరిగింది, రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇకపై ఇటువంటి సామ్రాజ్యవాద సిద్ధాంతాలను చరమగీతం పాడాల్సి వచ్చింది, చెల్లుచీటి పడింది. ఇకపై ఇవి కొనసాగవు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ British Queen created certain provisions in the proclamation. However, the proclamation came into force from 1858 through the Government of India Act 1858. And what is the immediate result of this Queen's proclamation? Let us discuss. One is native princely states had more affections with the British Viceroy. బ్రిటిష్ రాణిగారి ప్రతినిధులుగా ఉన్న వైస్రాయల్తో భారత స్వదేశీ సంస్థానాలు స్నేహపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా మెలిగాయి. ఎందుకంటే సో దెర్ ఈజ్ నో థ్రెట్ ఆన్ ద నేటివ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ బై ద బ్రిటిష్. సో ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ డైరెక్టెడ్
not to conquer any princely states. And the viceroy should maintain cordial and friendly relationship with the princely states. And this made the native Indian rulers, the rulers of princely states, favor to British. Could you kindly share our videos and subscribe our channel, like, comment as much as you can. Thank you. Keep watching Telugu One Academy.